Dance is my occupation that brings me meaning in life, and along with this, it's a universal language that connects humanity together all around the world. I want to understand Vietnam through the perspective of dance. Vietnam is such a growing, vibrant, and dynamic country, and so I set out wanting to learn about this language, and through this, discovered unique cultural aspects unknown to me, explored traditional dances unexplored by many, and learned customary ways of the people, both rural and urban. My name is Alexander too. Nhà ga sẽ không phát thanh ý, cho nên mình chủ động đến cửa số 3 dùm em trước 5 giờ 55. Dạ, Cảm ơn ạ. We finally made it here to Phu Bai Airport here in West City. So excited because we get to go and make our move towards the village called A LUOI to meet the people, learn the culture, learn the dance. Check it out. So costume has always been an important part of the performing arts. Anytime a director, an artistic director, choreographer creates a show, costume is the one element that helps accentuate the vision of the director, artistic director, and costumes help emphasize the movements that have been created on stage so that it can touch the audience. One of the main reasons why I came back to Vietnam is to understand where my heritage comes from, what is the culture, what does it mean to be Vietnamese. And one of the things that I was very attached to was our traditional attire, what's known as the áo dài. So for me, it was always something very special to be able to wear an áo dài. I always had this feeling of honor. And so any opportunity I have to wear the áo dài, I will wear it. Many events that I've been invited to, or many events that I've attended, to shows that I've directed, or performances that I've been a part of. So I'm very fortunate that my mother-in-law, 𝐑𝐡𝐲𝐭𝐡𝐦𝐬, is a fashion designer, and her focus in fashion is áo dài. And she's created many beautiful, unique garments that emphasize some of the traditional aspects of the áo dài, even modern elements of áo dài. As much as I love and as much as I've had the opportunity to understand the traditional attire áo dài and have the opportunity to wear the different styles of áo dài, I've never actually tried to create it, or I've never actually tried to make it by hand. And so at A LUOI, I had this great opportunity to actually put together the traditional attire of this rural region. Chân cái đủ dài không? Chưa chứ anh. Anh trong cái que đi. Xong đợi đi. Chân anh phải đập mạch để đi hẳn lên. Rồi 4 người để làm cái trang phục này. Hay là em làm thử để cho anh xem. I had the great opportunity to work with a local who created those garments, and working with her, she shared a lot about their traditional attire and what all the different pieces of the garment meant, and the stitching and the coloring of those elements, and how those elements provided information about their culture. Làm một cái áo dài này á, để em làm nó sẽ mất bao nhiêu lâu để làm xong? Khoảng 2 tuần anh, tùy theo là vậy. Em bán cái áo dài này. Dạ. Đây cũng là một cách kinh doanh cho em. Very tricky, because to make it, you had to, there's like multiple pieces that you had to maneuver and coordinate at the same time. And then, so that the idea was to stretch the yarn out, and then so that you can stitch within the yarn. Coi như là cái này là lúc nào cũng căng, cơ này lúc nào cũng căng. Dạ. Còn cái lúc này mình thả cho. Dạ. Mình kéo cái này lên, xong mình luôn
cái đó vào. Và cái bộ mà em đang mặc là cũng theo cái truyền thống của Dạ, bộ em đang mặc là truyền thống. Và cái này em cũng có thể thiết kế luôn. Và bộ đó là em thiết kế luôn. Dạ. Và nhạc đó Là quân đội. Quân đội là như buổi sáng thức dậy Đúng giờ chị. giờ làm việc hoặc là thực sự là it's harder than choreography, khó hơn biên đạo. Sau khi em thiết kế một cái áo dài này thì em sẽ bán tầm bao nhiêu? 700-800 ấy. tại vì giá sẽ phụ thuộc vô cái chất liệu cương này á, mà càng nhiều cương là sẽ mắc hơn. Mắc hơn. There's so many moving parts. There's parts that like you stitch. There's parts that you have to like tighten. There's parts that you have to like open up to put the stitches through. And the whole time, the hands and feet work together. And it sounds weird, you know, because as dancers, that's what we do all the time. But this type of movement, very coordinated in a way that I'm still not used to. Anh đẩy 3 cái thanh như lên. Đây. Để ra cái này. Dạ, anh đẩy lên. Dạ rồi, kéo xuống. Anh căng chân ra hẳn mình lên được. Cái tiếng mà chị kia đang nói là tiếng gọi là Tiếng tạ ôi. tiếng tạ ôi. Dạ. Em không biết nói cái tiếng tạ ôi. Dạ, vì em là người tạ ôi anh. Em là người tạ ôi. Anh co cái chân này. Kéo này lên. Dạ. Một tay anh cầm lên đi. Xong anh lấy cái này ra. Tay kia. Xong luôn quá. Yeah. Xong kéo cái này xuống. Dạ. Gần được đấy đấy, nghiêng mạnh lên. Vải em dệt chắc rồi. Được cái đầu tiên. And then as you're holding with your hands, you have to coordinate this other stick to tighten the yarn, and then you keep this process going until you create that first part of the garment. Khoảng hở ở Dạ, đây. đây anh đừng có đây. Đó. Sự kiên nhẫn để làm cái này là cần rất là cần. Yeah. Xong. Phát mồ hôi. Cái này khó hơn bài biên của mình. Cảm ơn em đã cho anh thử. Và mong là anh không làm hỏng cái Dạ, hai đứa hả? sau khi làm xong cái Dạ, đấy là cái dài. đây là Phải áo dài. xong họ Dạ. sẽ máy lên. Rồi, máy cách tân bảy cách tân. Cái này là em làm hết hả? Em thiết kế một. Em thiết kế mẫu. Dạ. Thì là một bộ này là mất khoảng 2 tuần. Dạ. Và lúc mà em quảng cáo như cái này là em dùng truyền thông không? Facebook Zalo. Zalo, yeah, nice. Cái này mất mình làm thiết kế này là mất 2 tuần. Dạ. Cái này khoảng 1 tuần tới vì kích thước còn nhỏ hơn. Và cái khăn kiểu này là dân tộc của mình là nam mặc hay là nữ mặc? Cả hai ạ. Sặc sỡ hơn thì nữ không thì tông màu trung tính sẽ. That really inspired me. Color is really important for A LUOI. And then they had really specific details to represent their region. Around A LUOI, there's other ethnic groups, but this group had their specific design and their specific color that they used to represent their rural region. That inspired me to work with my mother-in-law to create the áo dài fusion, how we blended Vietnamese traditional attire with this region's traditional elements. So the attire has a look and feel of an áo dài, but then we use the patterns of A LUOI and the coloring, and we blended it together with the áo dài. So one, that was for us to represent tradition and culture, and secondly, this was to be used in the dance project that I put together with my team to represent what we learned on this journey.